Hoje é o nosso almoço de instalação do novo Conselho Diretor 2022-2023. Eu e o Leonardo estamos indo para o segundo mandato. O BBG foi um divisor de águas para mim. Eu cresci como pessoa e como profissional. O nosso objetivo é conectar profissionais e empresários brasileiros, não brasileiros, nos Estados Unidos e que nós sejamos o porto seguro desses profissionais. We're here today at the 2022-2023 Board of Directors installation. It's a great pleasure for us to be here. We're going on our second term, Elizabeth and I, and we're also installing the new Board of Directors. With great pleasure. This past year, we initiated new programs. The group is very much involved, and we're very happy that each month, each event that passes, we're generating business, we're making business connections, and we're also getting involved in the community. Hey, welcome. This is Lamar Fisher coming live from the Tower Forum here in Fort Lauderdale, Florida. Just came from speaking to the business community of the Brazilian Business Group. We call them the BBG. They have absolutely been part of my family since I was mayor of Pompano Beach, inclusive, trying to bring the Brazilian community into the fold, understanding politics and getting them involved in our community. We've been very successful at that, and now we're working in Broward County to be able to bring even more business opportunities for our Brazilian folks. We're excited to have that relationship, glad to be part of our community. Let's work together to make really one Broward really great. Thank you. É importante para o consulado se aproximar de onde está um grande número de brasileiros. É uma comunidade expressiva, trabalhadora, que gera uma imagem muito positiva dentro da comunidade. De fato, contribui para uma percepção positiva do Brasil na Flórida como um todo e nos Estados Unidos como um todo. O consulado está pronto para trabalhar com vocês e é uma satisfação ter essas oportunidades. Muito obrigado.